This video will take you from being an absolute beginner in Arabic to being able to conjugate any verb in the present tense. We will look at 12 essential verbs in Arabic and we will learn how to conjugate them for the 8 pronouns that we use in the Saudi dialect. We will start with one verb and only 3 conjugations and immediately put them into useful and simple sentences. And then as we learn more verbs, we will gradually look at the rest of the conjugations and we will put each verb immediately into practice. We will also talk about present tense continuous or the future. Without further ado, let's get into it. Let's start with the verb I speak, which is أتكلم. أتكلم. I speak. أتكلم. Now, if I want to change the pronoun, if I want to say he speaks, the beginning of the verb would change and it will become يتكلم. يتكلم. He speaks. For she speaks, the beginning would be تتكلم. تتكلم. She speaks. أنا أتكلم إنجليزي. أنا أتكلم إنجليزي. I speak English. If I want to negate any verb in Arabic, I will just add ما. So I could say أنا ما أتكلم عربي. أنا ما أتكلم عربي. I don't speak Arabic. Alex ما يتكلم عربي. يتكلم إنجليزي بس. Alex ما يتكلم عربي. يتكلم إنجليزي بس. Alex doesn't speak Arabic, he speaks English only. بس. Alex ما يتكلم عربي, يتكلم إنجليزي بس. سارة تتكلم عربي شوي. سارة تتكلم عربي شوي. Sarah speaks Arabic a little. If I want to ask a question in Arabic, I will just change the tone. So instead of سارة تتكلم عربي, I would say سارة تتكلم عربي. سارة تتكلم عربي. Does Sarah speak Arabic? Let's look at another verb. I go. I go is أروح. 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 I go. Can you guess what he goes as? يروح. 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 He goes. What about she goes? تروح. تروح. She goes. تروح. أنا ما أروح الدوام في الويكند. أنا ما أروح الدوام في الويكند. I don't go to work at weekend. عبد الله يروح النادي كل يوم. عبد الله يروح النادي كل يوم. Abdullah goes to the gym every day. So كل يوم means every day. عبير, which is the name of a female. عبير تروح جدة في الإجازة. عبير تروح جدة في الإجازة. Abir goes to Jeddah on vacation. The next verb is I drink. And I drink is أشرب. أشرب. I drink. What about he drinks? يشرب. يشرب. He drinks. يشرب. She drinks. تشرب. 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 She drinks. Now, let's add 2 more pronouns. We'll add the pronoun you. And in Arabic, if I'm talking to someone, the verb would look slightly different depending on whether I'm talking to a male or to a female. If I'm talking to a male, if I say you drink, addressing a male, I would say تشرب. تشرب. Which is exactly the same as she. So in Arabic, she drinks and you male drink are the same. تشرب. If I want to say you drink but addressing a female, I would say تشربين. تشربين. So I'm adding the in at the end. تشربين. You female drink. كل يوم الصباح أشرب قهوة وأروح
الدوام. كل يوم الصباح أشرب قهوة وأروح الدوام. Every day in the morning, I drink coffee and I go to work. Notice that U in Arabic means and. So أشرب قهوة وأروح الدوام. عمر ما يشرب شاهي الصباح. عمر ما يشرب شاهي الصباح. Omar doesn't drink tea in the morning. عمر ما يشرب شاهي الصباح. هيا, which is the name of a female, هيا تشرب قهوة كثير. هيا تشرب قهوة كثير. هيا drinks coffee a lot. هيا تشرب قهوة كثير. Now, if I want to offer tea to a male, I could ask him, تشرب شاهي? تشرب شاهي, which literally means, do you drink tea? But in that context, it means, would you like some tea? تشرب شاهي? If I want to ask a female about what she wants to drink, I would say, وش تشربين? وش, which means what? تشربين, you drink. So, what do you drink? And again, this means, what do you want to drink in that context? وش تشربين? The next verb is I learn. I learn. أتعلم. 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 I learn. What about he learns? يتعلم. يتعلم. And she learns? تتعلم. 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 What about you, male, learn? It's again تتعلم. تتعلم. What about you, female, learn? تتعلمين. 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 You, female, learn. Now, if I want to turn a verb from present tense to present tense continuous, I can just add the word قاعد. قاعد. For example, أنا قاعد أتعلم عربي. أنا قاعد أتعلم عربي. I'm learning Arabic. For a female, instead of قاعد, we will use قاعدة. قاعدة. So, أنا قاعدة أتعلم عربي. أنا قاعدة أتعلم عربي. I'm learning Arabic. بيتر ما يتكلم عربي كويس. قاعد يتعلم. بيتر ما يتكلم عربي كويس. قاعد يتعلم. So Peter doesn't speak Arabic well. He's learning. Now try to do the same sentence talking about Camilla instead of Peter. What would that be? Camilla ما تتكلم عربي كويس. قاعدة تتعلم. Camilla ما تتكلم عربي كويس. قاعدة تتعلم. So Camilla doesn't speak Arabic well. She is learning. Why in Arabic is ليش. So if I want to ask someone, why are you learning Arabic? I could say, ليش قاعد تتعلم عربي. ليش قاعد تتعلم عربي? Why are you learning Arabic? What if I want to ask a female the same question? Try to do it. ليش قاعدة تتعلمين عربي. ليش قاعدة تتعلمين عربي. Why are you learning Arabic? The next verb is I do or I make, which is أسوي. 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 I do or I make. What about he does or he makes? يسوي. 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 What about she does or she makes? تسوي. تسوي. She does or she makes. What about you, male, do or make? Again, تسوي. تسوي. And you, female, do or make is تسوين. تسوين. You, female, do. تسوين. وش قاعد تسوي. وش قاعد تسوي.
What are you doing? وش قاعد تسوي؟ قاعد أسوي رياضة. قاعد أسوي رياضة. I am working out. Now, what if I want to ask a female about what she is doing? I would say, وش قاعدة تسوين? وش قاعدة تسوين? What are you doing? وش قاعدة تسوين? And then she could say, قاعدة أسوي رياضة. قاعدة أسوي رياضة. I am working out. ثامر قاعد يشرب قهوة مع خالد. ثامر قاعد يشرب قهوة مع خالد. ثامر is drinking coffee with Khalid. The next verb is I work, which is أشتغل. 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 I work. What about he works? يشتغل. يشتغل. She works. تشتغل. تشتغل. What about you, male, work? Again, تشتغل. تشتغل. You, female, work. تشتغلين. تشتغلين. You, female, work. تشتغلين. Let's look at one more pronoun. We work would be نشتغل. نشتغل. We work. نشتغل. When تشتغل. When تشتغل. Where do you work? أنا أشتغل في and then the name of the company. أنا أشتغل في blank. I work in blank. تشتغلين من البيت. تشتغلين من البيت. Do you, female, work from home? تشتغلين من البيت. لا أنا ما أشتغل من البيت. أنا أشتغل في المكتب. لا أنا ما أشتغل من البيت. أنا أشتغل في المكتب. No, I don't work from home. I work in the office. ما نشتغل يوم الجمعة والسبت. ما نشتغل يوم الجمعة والسبت. We don't work on Fridays and Saturdays. ما نشتغل يوم الجمعة والسبت. أنا قاعد أتعلم عربي عشان أشتغل في السعودية. أنا قاعد أتعلم عربي عشان أشتغل في السعودية. I am learning Arabic to work in Saudi. So عشان shows the reason. Why are you learning Arabic? عشان أشتغل في السعودية. The next verb is I want. أبي. أبي. I want. أبي. What about he wants? يبي. يبي. And she wants. تبي. تبي. What about you, male, want? Again, تبي. تبي. And you, female, want is تبين. تبين. We want is نبي. نبي. Now, if I want to say I want to learn Arabic, it would be أبي أتعلم عربي. أبي أتعلم عربي. So as you can see, we don't need anything to link these two verbs. It's immediately أبي أتعلم. I want, I learn Arabic. أبي أتعلم عربي. أحلام, which is the name of a female. أحلام ما تبي تروح المدرسة. أحلام ما تبي تروح المدرسة. أحلام doesn't want to go to school. And again, notice ما تبي تروح. We don't have anything between these two verbs. She wants, she goes. وش تبي تسوي الحين? وش تبي تسوي الحين? What do you want to do now? وش تبي تسوي الحين? So الحين means now. ما نبي نروح الحديقة. نبي نروح
مطعم. ما نبي نروح الحديقة، نبي نروح مطعم. We don't want to go to the park, we want to go to a restaurant. ما نبي نروح الحديقة، نبي نروح مطعم. The next verb is I eat, which is آكل. آكل. He eats would be ياكل. ياكل. And notice that the prefix is longer this time. It's آكل for I eat and ياكل for he eats. She eats would be تاكل. تاكل. You male eat is again تاكل. تاكل. You female eat is تاكلين. 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 We eat as ناكل. ناكل. وش تبين تاكلين؟ وش تبين تاكلين? What do you want to eat if I'm asking a female? ما أبي آكل شيء الحين. ما أبي آكل شيء الحين. I don't want to eat anything now. So شيء means anything and الحين means now. ما أبي آكل شيء الحين. أنا ما آكل شيء قبل ما أروح الدوام. أنا ما آكل شيء قبل ما أروح الدوام. I don't eat anything before I go to work. And before in Arabic is قبل ما. قبل ما. أنا ما آكل شيء قبل ما أروح الدوام. عمر يبي يسوي رياضة قبل ما ياكل. عمر يبي يسوي رياضة قبل ما ياكل. Omar wants to exercise before he eats. عمر يبي يسوي رياضة قبل ما ياكل. ما نبي نشرب شاهي قبل ما ناكل. ما نبي نشرب شاهي قبل ما ناكل. We don't want to drink tea before we eat. ما نبي نشرب شاهي قبل ما ناكل. The next verb is أشوف. 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 And أشوف could be translated to I see, I look, or I watch, depending on the context. أشوف. What about he sees? يشوف. يشوف. What about she sees? تشوف. تشوف. And you male see? Again, تشوف. تشوف. You female see as تشوفين. تشوفين. We see as نشوف. نشوف. Now, let's add one more pronoun. In Arabic, we have a third you, which we use if we're talking to more than one person, which is تشوفون. تشوفون. It means you all see. تشوفون. In Arabic, if we want to talk about the future, we will use راح and then the verb. So we will see as راح نشوف. راح نشوف. We will see. For example, أنا وعلي راح نشوف المباراة سوا. أنا وعلي راح نشوف المباراة سوا. Ali and I will watch the match together. أنا وعلي راح نشوف المباراة سوا. راح تشوفون الفيلم الجديد؟ راح تشوفون الفيلم الجديد؟ Will you all watch the new movie? راح تشوفون الفيلم الجديد؟ راح نروح المطعم بعد ما نشوف الفيلم. راح نروح المطعم بعد ما نشوف الفيلم. We will go to the restaurant after we watch the movie. And after in Arabic is بعد ما. بعد ما. راح نروح المطعم بعد ما نشوف الفيلم. The next verb is I come. I come, which is أجي. أجي. What about he comes? يجي. 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 She comes. تجي. تجي. You male come is again تجي. تجي.
You female come is تجين تجين. We come as نجي نجي. And you all come as تجون تجون. وش راح تسوين بعد ما تجين السعودية؟ وش راح تسوين بعد ما تجين السعودية؟ What will you do after you come to Saudi? وش راح تسوين بعد ما تجين السعودية؟ متى راح تجي نوف؟ متى راح تجي نوف؟ When will نوف come? متى راح تجي نوف؟ ما نبي ناكل قبل ما يجي فيصل. ما نبي ناكل قبل ما يجي فيصل. We don't want to eat before Faisal comes. راح أشتغل شوي بعدين راح أجي. راح أشتغل شوي بعدين راح أجي. I will work a little bit and then I will come. راح أشتغل شوي بعدين راح أجي. The next verb is أحب. أحب. And أحب could be translated to I like or I love depending on the context. What about he loves? يحب يحب. And she loves. تحب تحب. Now you male love is تحب تحب. And you female love is تحبين تحبين. We love is نحب نحب. You all love is تحبون تحبون. Now the last pronoun we have in Arabic is they, right? So they love is يحبون يحبون. They love. أخوياي يحبون يروحون البر. أخوياي يحبون يروحون البر. My friends like to go outside the city. أخوياي يحبون يروحون البر. وش تحبون تسوون في الويكند؟ وش تحبون تسوون في الويكند؟ What do you all like to do in the weekend? وش تحبون تسوون في الويكند؟ مديري يحب يشرب قهوة لما يشتغل. مديري يحب يشرب قهوة لما يشتغل. My manager likes to drink coffee when he works. So لما in Arabic means when. مديري يحب يشرب قهوة لما يشتغل. سارة تحب تاكل شيء لما تشوف فيلم. سارة تحب تاكل شيء لما تشوف فيلم. Sarah likes to eat something when she watches a movie. سارة تحب تاكل شيء لما تشوف فيلم. ما أحب أتكلم مع أحد لما أشتغل. ما أحب أتكلم مع أحد لما أشتغل. I don't like to talk to anyone when I work. ما أحب أتكلم مع أحد لما أشتغل. And the last verb we will see today is أسمع. أسمع. And أسمع could be translated to I listen or I hear depending on the context. أسمع. What about he hears? يسمع. يسمع. And she hears. تسمع. تسمع. You, masculine here, is again تسمع. You, female here, is تسمعين. تسمعين. We here is نسمع. نسمع. You all here is تسمعون. تسمعون. And they here is يسمعون. يسمعون. سارة ما تسمع أغاني لما تسوي رياضة. سارة ما تسمع أغاني لما تسوي رياضة. Sarah doesn't listen to music when she works out. سارة ما تسمع أغاني لما تسوي رياضة. أخوياي
ما يحبون يسمعون الأخبار. أخوياي ما يحبون يسمعون الأخبار. My friends don't like to listen to the news. أخوياي ما يحبون يسمعون الأخبار. قاعد أسمع بودكاست عربي عشان أتعلم. قاعد أسمع بودكاست عربي عشان أتعلم. I am listening to an Arabic podcast so that I learn. قاعد أسمع بودكاست عربي عشان أتعلم. قاعدة تسمعين شيء الحين؟ قاعدة تسمعين شيء الحين؟ Are you listening to anything now? Talking to a female. قاعدة تسمعين شيء الحين? That's it. And now, to really take the benefit out of this video, watch it over and over again and try to come up with your own sentences using the same format. So maybe take one of the sentences in the video and then change the pronoun or change the verb or change something about it to come up with your own sentences, and this will help you learn the language much faster. If you have any questions, please leave them in the comments down below. And if you know anyone who could benefit from this, please share the video with them. And I will see you in the next one. Salam.